Is American English Center, Ren and Martin book. We have come here to the video numbers 270. Simple, compound, complex sentences. Dear friend, you have to find out the clauses. What clause is it? It is an adjective clause or noun clause or adverbial clause. Using these clauses, see, no sooner did he see me. This is the clause. With this, you have to find out and form a sentence. Did he see me? No sooner did he see me. So, no sooner, it tells about, it's a conjunction. It tells about the time. So, it should be a subordinating conjunction of time. So, when you add no sooner, it means something related to time. So, no sooner did he see me, it doesn't give a complete meaning. So, you need a main sentence where you have to ask when, and you should get an answer. No sooner did he see me. So, you have to find out a sentence. So, he ran away. It is the main sentence. When did he run away? You ask a question when. And the answer you get is, when did he run away? You get an answer is, no sooner did he see me. So, no sooner did he see me becomes a subordinate clause. This is the adverb of clause of time, because no sooner, it is a subordinating conjunction of time. As dreams are made of, as dreams of such, as dreams are made of. So, you have to form a sentence using as dreams are made of. So, as dreams are made of, it qualifies something. So, you have to form a sentence as of something is of something. So, as dreams are, it becomes an adjective clause, because you have to form a sentence. We are such stuff. We are made of such stuff. It is a main clause. You ask a question, what type of stuff? As dreams are made of. So, as dreams are made of becomes a subordinated clause, and it is an adjective clause. This as is a subordinating conjunction of adjective. It qualifies the noun stuff. That has no turning. That has no turning. So, that, it is an adjective subordinating conjunction. It has to qualify something, and it is a demonstration of that has no turning. It is a long lane. Lane is a noun. It is a long lane. It is a main sentence. Long path. That particular path has no turning. That has no turning becomes an adjective clause qualifying the noun lane or it. Both are same. It is a lane that has no turning. Where angels fear to tread. So, where angels fear to tread. So, even gods will fear to walk in that. They are fools rush. Fools, idiot fellows, where they go there. So, where angels fear to tread. Where is there? So, where is a subordinating conjunction of place. Place. So, you have to form a main sentence, and the main sentence you ask where. And you have to get an answer, where angels fear to tread. Fools rush in. So, the fools go in. It is a main clause. Where do the fools go in? Where angels fear to tread. So, this is adverb clause of place. It modifies the verb rush. So that we may live. So that is there. It is a conjunction. Conjunction of what? Purpose. So that. Because of something happens. So, it is a purpose. So that we may live. We may live is a main sentence. When you add so that, so it gives some purpose. So, you need a main sentence. You form a main sentence. We eat. It is the main clause. Main clause. We eat for what? And the answer you get is so that we may live. So that we may live becomes an adverb clause of purpose. It modifies the verb eat. Use the following subordinate clauses in as many different ways. So, subordinate clause is there. You have to use it in many ways as possible by attaching them to suitable principal clause. So, you have to attach them with the main clause. See, where he was buried. Where he was buried, it becomes, yes, where is there? Either you can have adverb of place, or you can ask a question to the main sentence verb, and it gives an answer.
like an object it can come. We don't know. You ask the question, we don't know what. Where he was buried. So where he was buried becomes a noun clause. It is the object of don't know. We don't know. You ask a question, what? What do we don't know? And the answer you get is where he was buried. So where he was buried comes as an object. It acts as a noun. So it is a noun clause. Where he was buried is not known. Is not known. What is not known? You ask a question to the main sentence. The answer you get is where he was buried. So it acts as a noun clause. Object of is not known. It is not known where he was buried. See, this is also the same thing. It is not known. It says about where he was buried. This is the place where he was buried. This is the place where he was buried. So this place is there. Place is there. It describes about the place. This is the place. What place you ask? The description about the place where he was buried. So it becomes an adjective clause qualifying the noun place. A tombstone was set up. You ask a question, where was it set up? Where he was buried. So you get an answer where it was buried. So where is a subordinate conjunction of place. So where the tomb was set up, a tomb was set up where he was buried. So it modifies the place. Next, coming here, when the train will arrive. See, form the sentence. When the train will arrive. You ask a question, can you tell me? Can you tell me is the main sentence. You ask a question, what? What can you tell me? You ask a question, what? And the answer you get is when the train will arrive. So it becomes a noun clause. Object of the verb can tell. Can tell what? When the train will arrive. So that becomes an object. It acts as a noun. So it is a noun clause. Next, when the train will arrive is uncertain. So is uncertain. You ask a question to is uncertain. What? When the train will arrive. So this when the train will arrive comes as a subject. So it is a noun clause. It is a noun clause and it is subject of the verb is. It is uncertain when the train will arrive. It is uncertain. What is this it? It stands for when the train will arrive. So this is a noun clause put in apposition to it. It is uncertain. What is uncertain? When the train will arrive. The it stands for when the train will arrive. So next is, would you please tell me the time? Would you tell me the time? So it becomes the main clause. In that main clause, the time is the noun and the description about the noun is time is when the train will arrive. Would you please tell me the time? When the train will arrive. So this when the train will arrive describes about the noun. So it becomes an adjective clause of time. Where he had left it. See one other sentence where he had left it. You have to form in different clauses. Where he had left it. He couldn't say. It is a main clause. He couldn't say main clause. Where what? You ask a question what? What he couldn't say. The answer you get is where he had left it. So whenever you ask a question what to the verb and the answer you get is an object and object sentence. So it is a noun clause, object of couldn't say. You ask a question to the couldn't say what, you get an answer. Then it was unknown. See the sentence where he had left it, you are forming different clauses. So it was known, not known, it is a main clause. You ask a question what it was not known and the answer you get it where he had left. So where he had left comes acts as a subject and of was not the verb and it is a noun clause. It was not known where he had left it. So here it becomes, you ask a question, it was not known. You ask a question, what was not known? Where he had left it. So where he had left it becomes a noun clause. Put of was not known as an object of was not known. The pen was found where he had left it. So the pen was found where he had left it. So this where stands for the place, modifying was found. He didn't remember the place where he had left it. So this becomes an adverb clause, not adjective clause, adverb clause. Adverb clause of place. The pen was found. Where was the pen found? Where he had left it. So this where stands for the place. So it becomes an adverb clause of place.
He didn't remember the place where he had left it. So he didn't remember the place. The place is a noun here. Where he left it demonstrates about, qualifies the noun, the place. So it is an adjective clause. So who did it? So with this clause, who did it, you have to form different clauses. So you have to add different sentences. Do you know? So this is the main clause. You ask a question, what? What do you know? Then whenever you ask a question, what, the answer you get is in a sentence, if it comes, it becomes an object, it is a noun clause. Who did it? So who did it is the clause, object of do not know. So is a mystery. Something is a mystery. So it is a main clause. You ask a question, what is a mystery? Who did it is a mystery. So you ask a question once again, what, you get a who did it, and you get it is a mystery, and who did it becomes a subject. So it is a noun clause, subject of is. It is a mystery. Who did it? It is a mystery. So it is a mystery. Who did it? The who did it tells about it, the pronoun, the pronoun. So noun clause put in opposition to it. I saw the man who did it. So I saw the man. Man is the noun. Description about the man. The man who did it. So this who did it describes about the man. So it is a noun clause qualifying the man. Why he did it. So you take a clause why he did it and try to form different clauses. Ask him why he did it. So ask him, you ask a question, what? What to ask him? What to ask him? The answer you get it, why he did it. So why he did it comes as an object. So object of the ask is, so it is a noun clause. Why he did it, it cannot be explained. Why he did it, it cannot be explained. It cannot be explained is the main clause. Why he did it becomes a subject. You ask what, why he did it. So it becomes noun clause as a subject. It is not known why he did it. So it is not known. It stands for why he did it. So it becomes a noun clause put in opposition to it. The reason why he did it still remains a mystery. So the reason why he did it still remains mystery. The reason still remains mystery. The reason, it tells about the reason why he did it. So it becomes a noun clause. This is why he did it. So this is why he did it. So after yes, the sentence, this is the main clause. Why he did it becomes a complement. What? This is what? Why he did it. So why he did it becomes a noun clause complement of is. That he might succeed in life. That he might succeed in life. I believed. So I believed that he might succeed in life. You ask a question, I believed what? And the answer you get is that he might succeed in life. So it becomes a noun clause, object of believe. So what did I believe? You ask a question, that he might succeed in life. It becomes an object. And here, was my belief. What was my belief? You ask a question, that he might succeed in life becomes a subject. So it is a subject noun clause. Then my belief was, so it is a main clause. After was, is and all, it is the complement sentence. My belief is what? And you get an answer is that he might succeed in life. It becomes a noun clause and it is a complement of was. It was my belief that he might succeed in life. So it was my belief. This it stands for that he might succeed in life. So this is a noun clause put in opposition to it. He worked hard. He worked hard that he might succeed in life. So this is subordinating conjunction of purpose. He worked hard. What is the reason he worked hard? So that he might succeed in life. So that he might succeed in life becomes an adverb clause of purpose, modifying worked. Whom we had met. This is whom we had met. I asked him. It is the main clause. You ask a question, what? And you get an answer is who he had met. So he whom he had met becomes a noun clause. It is the subject of the verb asked. Was not known is the main clause. You ask a question, what was not known? Whom he had met. The whom he had met comes as a noun clause. It acts as a subject of the verb was. I was not clear. So it is the main clause. I was not clear. You ask a question, it was not clear. It, what is this? It stands for
whom he had met. So whom he had met becomes a noun clause put in opposition to it. The man whom he had met cheated him. The man is the noun and the description about the man whom he had met, the man whom he had met qualifies the noun man cheated him. So this becomes an adjective clause. So dear friends, what you have seen is same one clause is given and you have to find out, you have to form different clauses, noun clause, adjective clause, adverbial clause, noun in opposition. So different type of forms you have to form. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் வீடியோ நம்பர் 217. சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்துக்கிறீங்க. சாதா வாக்கியம், கூட்டு வாக்கியம், கலவை வாக்கியம். இங்கே ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, துணை வாக்கியம். ஆக இதுக்கு மூல வாக்கியம் வந்தால் தான் அதோட சேர முடியும். அந்த துணை வாக்கியம் கொடுத்து அந்த துணை வாக்கியம் என்ன துணை வாக்கியம் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு முழு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். இப்போ உதாரணத்திற்கு நோ சூனர் டெட் ஹி சீ மீ, அவன் என்னை பார்த்த உடனேயே, பார்த்த உடனுக்குடன். ஆக உடனுக்குடன் என்ற அந்த கூட்டடை சொல் நோ சூனர் என்பது வினையுறு சொல், கூட்டடை சொல், அதாவது கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. உடனுக்குடன் கூட்டடை சொல் நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடிய கூட்டடை சொல், ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. இந்த நோ சூனரை போட்டு விட்டீங்கன்னா அது அந்த வாக்கியமே துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹீ சீ மீனா அவன் என்னை பார்க்கிறான். நோ சூனர் டெட் ஹி சீ மீ, அவன் என்னை பார்த்த உடனுக்குடன். ஆக என்னை பார்த்த உடனுக்குடன் ஏதோ ஒரு வாக்கியம் வேணும், அந்த வாக்கியம் முழுமையடைய வேண்டும். நோ சூனர் டெட் ஹி சீ மீ தட் ஹி ran away, என்னை பார்த்த உடனுக்குடன் அவன் ஓடிவிட்டான். அவன் ஓடிவிட்டான் என்பது மூல வாக்கியம். எப்பொழுது ஓடிவிட்டான் என்று கேட்கிற பொழுது என்னை பார்த்த உடனுக்குடன். ஆக இது வினையுறு சொல் நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த கூட்டடை சொல்லான உடனுக்குடன் என்று சொல்லக்கூடிய நோ சூனர் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. as dreams made of என்று சொல்லுகிற பொழுது இது கனவுகளால் செய்யப்பட்ட என்று வருகிறது. ஆக இது கனவுகளால் செய்யப்பட்ட என்று as என்று சொல்லுகிற பொழுது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெயரூறு சொல்லாக ஒரு பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது. we are such stuff, நாங்கள் இப்படியாக இருக்கிறோம், எப்படியாக இருக்கிறோம். as dreams are made of, கனவுகளால் செய்யப்பட்டவர்கள் போல இருக்கிறோம். இந்த ஸ்டஃப் என்பது சரக்கு, நாங்கள் இருக்கிறோம், இப்படி எப்படி இருக்கிறோம் என்று கேட்கிற பொழுது பெயரூறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. as என்று போட்டுவிட்டாய், அதை போன்று இருக்கிறோம், இதை போன்று இருக்கிறோம், எதை போன்று இருக்கிறோம் என்றால் the ஸ்டஃப்பை போன்று. That has no turning, அதற்கு எந்த வித வளைவுகளும் இல்லை, அதற்கு எந்த விதமான வளைவுகள் இல்லை. அதற்கு என்று இந்த that போட்டு விடுகிற பொழுது ஏதோ ஒன்றுக்கு நீங்கள் விளக்கம் அளிக்கிறீர்கள். அது இது பெயரொரு சொல் இணை வார்த்தையாக வருகிறது. ஆக இது வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக. இட் இஸ் லாங் லேன், அது ஒரு நீண்ட பாதையாக இருக்கிறது. அந்த பாதை எப்பேற்பட்ட பாதை? தட் ஹாஸ் நோ டேர்னிங், அந்த பாதைக்கு எந்த வளைவுகளும் இல்லை. அந்த பாதையை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய துணை வாக்கியமாக தட் ஹாஸ் நோ டேர்னிங் என்று வரும். வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரெட், அங்கே தேவதைகள் கூட அச்சப்படுவார்கள் செல்வதற்காக. வேர் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபியர் டு ட்ரெட், ட்ரெட் என்றால் நடப்பதற்கு கூட தேவர்களும் தேவதைகள் கூட அச்சப்படுவார்கள். இந்த வேர் என்பது அங்கே இருக்கிறது. ஆக வினையுறு சொல் இடம். ஆக உங்களுக்கு ஒரு வாக்கியம் வேண்டும், இடத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஃபூல்ஸ் ரஷ்ஷன், கிறுக்கர்கள் வேகமாக செல்வார்கள். எங்கே என்று பார்க்கிற பொழுது எங்கே தேவதைகள் அச்சப்படுவார்களோ அங்கே. ஆக இந்த வேர் என்பது வினையுறு சொல் இடம் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. so that we may live, ஆகையால் நாங்கள் வாழ்வோம். ஆக இந்த so that என்பது வினையுறு சொல் பர்பஸ், அந்த காரணத்திற்காக, அந்த தேவைக்காக என்ற அர்த்தத்துடன் இணை வார்த்தையாக வருகிறது. so that பர்பஸ், அந்த காரணத்திற்காக நாங்கள் வாழ்வோம். so we eat, நாங்கள் சாப்பிடுகிறோம், அதற்காகவே நாங்கள் வாழ்கிறோம். so that we may live, அதற்காகவே. எதற்காக நாங்கள் சாப்பிடுகிறோம் என்று விடை சொல்லிடம் கேட்டு ஈட்டு சாப்பிடுவதற்காக வாழ்கிறோம். we may live, வாழ்வதற்காக சாப்பிடுகிறோம். ஆக so that என்பது பர்பஸ், தேவை. இந்த வினையுறு சொல் ஈட்டை அது உரித்து சொல்கிறது. அடுத்தது பயிற்சி 54. சபார்டினேட் கிளாஸை இங்கே கொடுத்துருக்கிறோம், துணை வாக்கியம். இதில் பல இணை வாக்கியங்களை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். இங்கே துணை வாக்கியம் கொடுத்திருக்கிறோம். வேர் he was buried, எங்கே புதைக்கப்பட்டான். எங்கே புதைக்கப்பட்டான் என்ற வாக்கியம் இருக்கிறது.
இதுக்கு பல துணை வாக்கியங்களை உருவாக்க வேண்டும், பல வாக்கியங்களை நீங்க உருவாக்க வேண்டும். Where he was buried, எங்கே அவன் புதைக்கப்பட்டான். We don't know, எனக்கு தெரியாது. ஆக நீங்க வினைச்சொல் don't know கேளுங்க. இந்த don't know என்று எங்களுக்கு தெரியாது, என்ன தெரியாது என்று கேளுங்கள். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். என்ன தெரியாது, where he was buried, எங்கே அவன் புதைக்கப்பட்டான் என்று. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக இந்த don't know அறியவில்லை என்பதற்கு பதிலாக செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. where he was buried is not known என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. என்ன தெரியாது, where he was burned, எங்கே புதைக்கப்பட்டான் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. இந்த where he was buried என்பது எழுவாயாக வருகிறது, நவுன் கிளாஸ். இது சப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் அல்ல, சப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. ஆக மேலே இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்திடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. கீழே இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை என்ன என்று கேட்டு அது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸாக வருகிறது. இட் இஸ் நாட் நோன் வேர் யூ வாஸ் பரீட், அது தெரியவில்லை எங்கே அவன் புதைக்கப்பட்டான். அது தெரியவில்லை, இந்த அது என்பது எங்கே புதைக்கப்பட்டான் என்பதற்கு ஒரு நவுன் வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ நவுன் இன் அப்போசிஷன் என்று வருகிறது. திஸ் இஸ் த பிளேஸ் ஹி வாஸ் பரீட், இதுதான் அந்த இடம், அவன் புதைக்கப்பட்ட இடம். அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறோம், எந்த இடம், அவன் புதைக்கப்பட்ட இடம். ஸோ இது பெயரொருச்சொல் வார்த்தையாக வாக்கியமாக வேர் ஹி வாஸ் பரீட் என்று வருகிறது. இந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. அடுத்தது a tombstone was set up, ஒரு கல்லறை எழுப்பப்பட்டது. where he was buried, எங்கே புதைக்கப்பட்டானோ அங்கே ஒரு கல்லறை எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. எங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது அவன் கல்லறை மேல் ஒரு இடம், ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவன் புதைக்கப்பட்ட இடத்திலே ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இது எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் இடம். இந்த இடத்தை உரித்து சொல்லக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது. when the train will arrive, எப்பொழுது அந்த ட்ரெயின் வரும். இதுக்கும் பண துணை வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். can you tell me, உன்னால் சொல்ல முடியுமா, என்ன என்று கேளுங்கள், எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும் என்று. ஆக உன்னால சொல்ல முடியுமா, என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள். ஸோ இது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸாக அது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக வருகிற காரணத்தினாலே நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். கேன் யூ டெல் மீ, சொல்ல முடியுமா என்பதற்கு விடையாக என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருகிறது எப்பொழுது ட்ரெயின் வந்தடையும் என்று. when the train will arrive is certain. ஆக இங்கே when the train will arrive, எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும் என்பது உறுதியாக சொல்ல முடியாத விஷயமாக இருக்கிறது. இது எழுவாயாக வருகிறது. இந்த வினைச்சொல்லான இஸ்ட்ட என்ன என்று கேட்டு இது எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது, நவுன் கிளாஸ். இட் இஸ் அன்சர்டன், அது உறுதியாக சொல்ல முடியாது, அது உறுதியாக சொல்ல முடியாது. இந்த அது என்பது எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும் என்பதை உரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக நவுன் கிளாஸ் புட் இன் அப்போசிஷன் என்று சொல்கிறோம். would you please tell me the time, தயவு செய்து உங்களால் நேரத்தை சொல்ல முடியுமா, எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும் என்று. இந்த நேரத்தை விவரிக்கக்கூடிய அந்த நேரம் எந்த நேரத்தை குறிக்கிறது, எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும் என்று சொல்லக்கூடிய நேரமாக இருக்கிறது. ஆக இந்த நேரத்தை விவரிக்கக்கூடிய இந்த பெயர் சொல்லை விவரிக்கக்கூடிய அந்த பெயருச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்ததாக where he had left it, எங்கே அதை வைத்து சென்றிருக்கிறானோ, where he had left it, எங்கே அவன் வைத்திருக்கிறான் என்ற இந்த துணை வாக்கியத்தை வைத்து பல மூல வாக்கியங்களை சேர்க்க வேண்டும். அதற்கு தகுந்தபடி where he had left it என்பது பலவிதமான துணை வாக்கியங்களாக வரும். ஐ குடன்ட் சே, என்னால் சொல்ல முடியாது, என்ன என்று கேளுங்கள். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக where he had left it, அவன் எங்கே அதை வைத்தான் என்று. ஸோ இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஒரு பெயர்ச்சொல் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கிறது. ஆக பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. where he had left it, it was unknown, அவன் எங்கு வைத்தான் என்பது அறியாமல் இருக்கிறது, உறுதியாக சொல்ல முடியாது. இந்த where he had left it வாஸ்ட்டை என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருகிற பொழுது அது எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக வருகிறது. இதே நவுன் கிளாஸ் எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அதே போன்று இட் வாஸ் நாட் நோன், அது தெரியவில்லை. where he had left it, அந்த இட் என்பது இந்த இட் என்ற வார்த்தை அவன் எங்கே வைத்தான் என்று தெரியவில்லை என்ற ஒரு துணை வாக்கியத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக நவுன் கிளாஸ் புட்
put was not known. The pen was found. பேனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது? எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வருகிற பொழுது where he had left it, அவன் எங்கே வைத்தானோ அந்த இடத்திலே என்று வருகிறது. ஸோ இந்த where he had left it என்பது வினையுரிச்சொல் இடவாக்கியமாக வருகிறது, இடத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. he didn't remember the place, அவனுக்கு அந்த இடத்தை ஞாபகம் இல்லை. எந்த இடம்? அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறோம். where he had left it, அப்போ அந்த பிளேஸை குறிக்கிறது, அந்த வைத்த இடத்தை பற்றி குறிக்கிறது. ஆக இந்த where he had left it என்பது இந்த பிளேஸ் என்ற பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது who did it, யார் இதை செய்தார்கள்? do you know who did it, உனக்கு தெரியுமா? என்ன தெரியும்? என்ன என்று கேளுங்கள். who did it, யார் அதை செய்தார்கள்? ஆக தெரியுமா என்பதற்கு விடையாக பதிலாக யார் அதை செய்தார்கள் என்பது ஆப்ஜெக்டாக do you know என்ற வார்த்தைக்கு ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ஆக பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக இருக்கிறது. who did it is a mystery, யார் செய்தார்கள் என்பது மாயையாக இருக்கிறது. மாயையாக இருக்கிறது என்ன? who did it, யார் செய்தார்கள். இந்த யார் அதை செய்தார்கள் என்று எழுவாயாக வருகிறது, நவுன் கிளாஸ் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. it is a mystery, அது ஒரு மாயையாக இருக்கிறது. who did it, இந்த who did it என்பது அது ஒரு மாயை, அதுவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நவுனின் அப்போசிஷனாக வருகிறது. I saw the man who did it, நான் பார்த்தேன் அந்த மனிதனை. அந்த மனிதன் எந்த மனிதன் அதை செய்தானோ. ஆக இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது, பெயரொருச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஏனென்றால் இது அந்த மனிதனை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அடுத்தது why he did it, ஏன் அதை செய்தான்? ask him, அவனிடம் கேள். என்ன என்று கேட்பது why he did it, ஏன் அதை செய்தான், ஏதன் அதை செய்தான் என்பது செய்யப்படும் பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறோம். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள். why he did it cannot be explained, எதற்காக அதை ஏன் அவன் அதை செய்தான் அது விவரிக்க முடியாது. ஏன் அதை செய்தான் என்பது எழுவாயாக வருகிறது. இந்த cannot be explained, அது விளக்க முடியாதது என்ற வினைச்சொல்லினுடைய எழுவாயாக வருகிறது. ஸோ நவுன் கிளாஸ் எழுவாயாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. it is not known why he did it, அது தெரியாததாக இருக்கிறது ஏன் அதை செய்தான் என்று. அந்த இட் என்பது ஏன் அதை செய்தான் என்பதை என்ற துணை வாக்கியத்தை சொல்லுகிறது. the reason why he did it still remains a mystery, அந்த காரணம் அவன் செய்தது இன்னும் மாயையாக இருக்கிறது. ஆக why he did it என்பது அந்த காரணத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நவுனின் ஆப்போசிஷன் என்று சொல்கிறோம். this is why he did it, இதற்காகத்தான் அவன் செய்தான். ஸோ இதற்காகத்தான் அவன் செய்தான். this is, இது இருக்கிறது. இருக்கிறது என்ன? why he did it, ஏன் அதை செய்தான் என்று. ஆக why he did it என்று ஆமிசார் வாசுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியதெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்வீர்கள். அது நீங்கள் ஏன் என்று கேட்டு இஸ் வாசுக்கெல்லாம் ஏன் என்று கேட்டு பின்னாடி பதிலாக வருவது காம்ப்ளிமெண்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். that he might succeed in life, அதாகப்பட்டது அவன் அடைவான் வாழ்க்கையிலே. அதை நீங்கள் பல துணை வாக்கியங்களாக கொண்டு வர வேண்டும். ஐ பிலீவ், நான் நம்பினேன். என்ன நம்பினேன் என்று கேளுங்கள். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அனைத்தும் நவுன் கிளாஸ். that he might succeed in life, அதாகப்பட்டது அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான் என்பது. நம்பினேன், என்ன நம்பினேன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். அதாகப்பட்டது அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. that he might success in life was my belief, என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருந்தது. என்ன நம்பிக்கையாக இருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான் என்பது இது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த வாஸ் என்ற வினை சொல்லிலே my belief was, என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருந்தது. வாசுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது அனைத்தும் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது காம்ப்ளிமெண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். my belief was, என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருந்தது. என்ன? that he might succeed in life, அதாகப்பட்டது அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான். இது காம்ப்ளிமெண்ட் வாக்கியமாக வருகிறது. it was my belief, அது என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருந்தது. என்ன என்று கேளுங்கள். that he might succeed in life, அதாகப்பட்டது அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான் என்பது இது இட்டை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இட்டை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இட்டை குறிக்கக்கூடியது that he might succeed in life. அடுத்ததாக he worked hard, அவன் கடினமாக உழைத்தான். எங்கே, என்ன காரணத்திற்காக உழைத்தான்? அதாகப்பட்டது அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான் என்பதற்காக. இந்த that he might life in succeed in life என்பது வினையுரிச்சல் பர்பஸ் காரணகாரிய வாக்கியமாக வருகிறது. he worked hard, அவன் கடுமையாக உழைத்தான்.
என்ன விளைவு, என்ன தேவை, that he might succeed in life, அதனால் அவன் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைவான். இது வினையுறுச்சொல் காரிய வாக்கியமாக வருகிறது. இது வினைச்சொல் ஒர்க்கை மாடிஃபை பண்ணுகிறது. whom he had met, யாரை அவன் சந்தித்தான். இந்த வாக்கியத்தை வைத்து நீங்க பல வாக்கியங்கள், துணை வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும். I asked him, அவனிடம் கேட்டேன். என்ன கேட்டேன் என்று கேளுங்கள். பதில் whom he had met, அவன் யாரை சந்தித்தான் என்று. I asked him, அவனிடம் கேட்டேன். என்ன என்று கேளுங்கள். பதிலாக வருவது செய்யப்படு பொருள், ஆப்ஜெக்ட். whom he had met. ஸோ இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த ஆஸ்ட் என்பதனுடைய ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட். whom he had met was not known, அது அறியாமல் இருந்தது. was not known, என்ன அறியாமல் இருந்தது, யாரை அவன் சந்தித்தான் என்பது. இந்த whom he had met எழுவாயாக வருகிறது. இந்த was not known அறியவில்லை என்பதற்கு எழுவாயாக வருகிறது. it was not clear whom he had met, அது தெளிவாக தெரியவில்லை யாரை அவன் சந்தித்தான் என்று. இட் என்பது யாரை அவன் சந்தித்தான் என்ற இந்த நவுனை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நவுனின் ஆப்போசிஷன் என்று சொல்கிறோம். the man whom he had met cheated him, the man whom he had met, இவன் சந்தித்த அந்த மனிதன் அவன் இவனை ஏமாற்றினான். எந்த மனிதன்? இவன் சந்தித்த அந்த மனிதன். ஸோ இந்த மனிதனை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அது பேரொருச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இணை வாக்கியம், அதாவது ஒரு துணை வாக்கியம் கொடுத்துருக்குறோம். அதை வச்சு நீங்கள் மூல வாக்கியத்தை கண்டுபிடிச்சு ஒரு வாக்கியமாக அமைக்க வேண்டும். இங்கே துணை வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த துணை வாக்கியத்தில் அந்த துணை வாக்கியம் என்னென்ன வகை துணை வாக்கியங்களாக மாற்றலாம், அதற்கு தகுந்த மூல வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம்.